and especially thanks to Jaimon, like ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയതിൽ വെച്ചായിട്ട് ജയ്മോൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ടീൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരുടെ പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. But I think when we read through various articles, we thought like it is good to address like instead of teens, like because some people have a confusion like teens means 13 to like no, that is a technical teens like. But we thought like we will talk more about discovering puberty. Puberty like it's some children it can start even as early as 8 years onwards. So we'll be talking certain elements of just only this is just an introductory session like few sides of puberty like where we need to have a good understanding. And just keep continually pray for us because this is a new thing what we're doing. Okay, the first slide like it's when we read through the encyclical Evangelii Nuntiandi like there Pope very clearly says like if we want to reach to somebody like we need to understand their language, their signs and symbols. And if it does not answer the questions they ask, if it does not have an impact on their concrete life, evangelization loses its force. And for example, നമ്മളറിയാം പലപ്പോഴും ടീൻസിന്റെ അടുത്ത് പലതും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ പിള്ളേരുടെ അടുത്താണെങ്കിലും if we are talking like an adultന്റെ അടുത്ത് work like so that's why we have special ministry for teens, pre-teens and everything. So understanding teens is something very important if we want to communicate with them very effectively. And even Jesus Youth also like this is actually the 2010 Jesus Youth International newsletter and it covers about teens world. Thank God we had a copy here like and quite a lot of things are similar, but I think things are changed like like Instagram or Snapchat like WhatsApp and many other things like we don't know quite a lot of things about teens like quite a lot of things changed, but this is like a big world. And in fact many studies says like is it 1 in 5 like I think 1/5 of the world population is like this age category like the teens. And we'll be talking more about puberty tonight like various things what they face during puberty. Just introduction like okay, over to you. Puberty means like this is what when we were looking at it, it was saying like when you look at a tree, it just produces the buds before producing fruits, flowers, and then fruits. So it's like that stage we're looking at it. So it seems to be very interesting, like looking at the buds coming up, especially looking at the spring. So that's what we call puberty actually. You're moving into a fatherhood, you're moving into especially your children moving into fatherhood, motherhood. Especially we went through all these processes, so we know better as parents, and many of you already dealing with. So so just refresh some of the things. That's all we want to do. We would like to do today. So just going through this initial phase of adolescence, and then it's looking at the truth and meaning of human sexuality. One of the letter from Pontifical Council for Families, it says this is a second stage of development. What we say, the first stage it is between 5 and the puberty, which is called stage of innocence, where it says you don't need to disturb that stage. Actually you just need to help children respect the girls and boys and the modesty and all those things we address in that stage. Coming to the puberty, I think when you're talking about that particular stage like the initial stage, even church very clearly mentioned that okay, the first stage is like stage of innocence, like the truth and meaning of human sexuality. Like it says initially as 5 to puberty is the age where you don't need to address anything about sexual education like so how you can see the difference between what government stands for like there is no meet parameters like so. So second stage going to the puberty. So this stage it says it's not same for everyone, but still in generalized it start from age 8 onwards for the girls, and boys might be a bit delayed, maybe another 1 or 2 years, but this process continues. For girls it might be a little bit quickened. For boys they reach a stage and then it just goes on, but they take more time, maybe 20, 21.
So, and you see a lot of changes already. Many of you already noticed, they're getting there, a lot of mood changes, harshness, very tired, sleepy, all this happens, as many of you already know, just because of the hormones. It's all start with these hormones which release from the brain, give all sort of sensation to the, boys and girls, just bring up different feelings. And, so it says this hormone, which are the chemicals, just, stimulates one of the glands, pituitary glands, and then, produce different feelings. So you have to just understand why this is happening, and you can help bring them in harmony also, and then as you go, the children goes through this process, they go through a lot of changes, like physical, emotional, cognitive, their thinking patterns, and looking at their sleeping patterns, looking at the sexual development, a lot of challenges. So we'll be moving to the next slide. We'll talk more about what's happening. And just remember, one of our objective is like, this is just to help us to understand like what's going on with our child, so that gives us like we can have a more empathy towards them, because this is one of the very fascinating, confusing years. Like we'll look into the physical changes in boys and girls. Like in fact, very interestingly, few years back, Vinitha got a chance to attend one of the seminar organized by the diocese about like education, sex education. Like, okay, so these are some slides from there, some leaflets from there. Like, yeah, as I said, this is, this starts depend on the child and parent. You can see the parenting, the growth, everything different, unique to different children, each children. But, but this is roughly, they say stage 1, 2, 3, 4, 5, you'll see. And, there is no sign when it's the initial stage, there is no sign, you don't see it. But there are, start with the hormones, and then children start developing, you'll see, if you look at the boys, their vocal box start growing. So you see squeaky sounds, and then you grow on, as you all know, because I don't need to go into detail. You see the change in the putting weight, putting muscles, their shoulders. You see lots of, their sexual organs start developing. And, this continues, as I said, till 2021. And in girls, if you look at that, sometimes they feel a little tired. Started with that, you can see their nature. They'll be sensitive, emotionally, a little bit down. Suddenly, they feel everything's just affecting them. They're putting on weight. It says this is time where boys and girls is a human being put on a lot of weight. This is one of the stages where a lot of changes happening. A lot of, they put in a lot of weight. And then if you look at that, moving to stage 3, they start menstruating, a lot of things. As a parent, that's why I'm just saying, but all the sexual organs start to continue developing and till reach a process of, complete development till 20. So many of you know, so just pass on. In fact, even as a father, like we know about like what's happened with boys, like see, but reading this about few years back, it was a good eye opening, like and by understanding that you can be empathetic towards them, like. Okay, this sounds, one of the things, cognitive development. This everything starts with the brain, to be honest. The teenage brains, to be honest, by I think by 10, the brains are fully developed, but lot of changes happening in the brain this time. They are very adaptable. They can learn so many things easily. That's why they attempt to be easily influenced by a lot of other external factors, like this teenage brain. I'll tell, because the frontal lobe, one of the lobe in the front, because this is developed, but what happened, this frontal lobe is not able to communicate with the other side of the brain, because that's only in the process of communicating, as not like adults, there is difference. So maybe sometimes you see keep on saying things, they're not able to think or communicate as we expected. So we'll look into those things later on. And they learn so quickly, as I said, 3 components. They can be think more into themselves, all those things coming. One of the interesting thing what we were looking at, we come to know, this is very interesting.
maybe you think, my child, till 10, Anne-Marie or Michael, just they were really, when they get up, really they're refreshed, very enthusiastic, they're ready to do anything. But as stage little bit they start growing, 11, 12. Now this seems, even though they get up, they feel അവർ ഒത്തിരി ടയേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും they feel really tired, they feel ഇച്ചിരി കൂടെ ഉറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ താമസിച്ച് എഴുന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം so looking at ഈ കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ it sounds so interesting. One of the secretions that called melatonin, something, so that makes children, what happened, these teenagers, they start releasing bit later on, so they tend to go to bed later on as they progress to 11, 12. So and they start wearing off bit later on in the morning, like ഇപ്പൊ 7 മണി maybe ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിയും അവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കിടക്കാൻ, അത് wearing off ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞ. But what happened in the adults, especially the middle age, what habits happen in the opposite way, like we want to go to bed like maybe 9, we are really tired, we just want to go, but they'll be really alert and they just want to continue. So this is just very common, where this is very, that's what happened in the States. So it sounds interesting ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, this is normal, but only thing, they need a lot of energy, especially these children, they say like 10 years sleep. So we can, maybe this can be, they can have some good sleep over the weekend, if they're tired, just give, understand, and but they don't let them go, like in daydreaming or anything, but they can have good time nap. This especially help in their, logical thinking, if they're doing some physics, math, all these things need a lot of, brain need working, so need a lot of rest, sleep patterns, we should help. No sleep depth should be there. അതുകൊണ്ട് ഇവര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബാറ്റിലാണ്. ഈ ബാറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ്, ലൈക്ക് വി നോ ദാറ്റ് okay, that's the thing, we can gently say okay, get up, but we can have a very empathetic view towards their changes, emotional changes. I think this is one main area, like they go through, like see, we'll look into it very deeply, like okay. നല്ല ഇത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി തോന്നി, ഐ സീ ആൻഡ് തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ് നൗ ദാറ്റ് ഐ എം എ ടീനേജർ. ഓക്കെ, ഐഡന്റിറ്റി മേ ബി ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നി, ഈ സമയം there are some issues എന്നല്ല, some challenges we say, like they have a mirror and mask stage, but this is like maybe ഇപ്പം അപ്പൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈം, അല്ലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് they think okay, which group do I fit, that sort of thinking is coming this stage, but maybe they feel, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോയ്സിൽ ചേഞ്ച്. boys, like for example, like they start, like if മീശയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിലും sometimes they think okay, if it comes early, like some children, like for example around 12, 13, if they start having kind of changes, like they can get bullied in the school, എത്രയും നേരത്തെ ഇതായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പല രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒക്കെ some children, they have to up to 14, like they are very childish. It's actually like if you look at, see, or 10 to 15, 16, like children of same age have different things, like different changes in their body, like some are very taller and some are short, like still childish. So there is a kind of awkwardness, like whether am I in the right group, like all those kind of things, like it affects them. Yeah, but it's nice, it's നോക്കുവാണെങ്കിൽ, but ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നി, they feel they are, am I attractive or am I, ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് വരുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് ഞാനാണോ അങ്ങനെ നോക്കണ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നോക്കിയപ്പം ഞാനോർത്ത് ഒത്തിരി പെൺപിള്ളേരായിരിക്കും ഒത്തിരി സെൻസിറ്റീവ്, പക്ഷെ അവിടെ പറയുമായിരുന്നു പലരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ശരിയാ, ബോയ്സിന് ഒത്തിരി സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നത്. ബോയ്സ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ്സിനോട്, ചിലപ്പം ഇപ്പൊ അല്ലെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ആവശ്യം വന്നു അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ വഴിക്കൂടെ വന്നു അവൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അതല്ല, ചിലപ്പം ഇപ്പം വീട്ടിലെ ഒരാൾ അപ്പനോ അമ്മയോ ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാതായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്മ മരിച്ചു, പക്ഷെ ബോയ്സ് സേ ലൈക്ക് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ദേ ആർ റിയലി സെൻസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ബോയ്സ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് സോ വളരെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം അവർ ചിലപ്പം വേറെ ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്കൊക്കെ പോകും. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു
dad മരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ they are very sensitive, they can be, so just understand what we can do, just ease them and make them comfortable. Sometimes നമ്മൾ ചുമ്മാ ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുന്ന അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും, but we just as a parents we can accompany them and help them, make it ease. That stage will pass through, they'll be very. അല്ല, എനിക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് നടുവേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നെ മൈക്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കും, ഓക്കെ അപ്പൊ അയ്യോ ഓക്കെ, ലൈക്ക് നോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഐ തിങ്ക് ബോയ്സ് ദേ ഹാവ് മോർ ലൈക്ക്. ഗേൾസിന് ഇല്ലെന്നല്ല, പറയായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒക്കേഷണൽ റൂഡ്നെസ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു, വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പയ്യന്റെ ഹോംവർക്ക് അവന് ചെയ്യണ അപ്പം 11:30 ആയി, അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു, പോയി ബെഡിൽ പോയി കിടക്ക, സമയമായി. അപ്പം കഴിഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയും വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി 5 minutes കൂടെ ഉള്ളു, നീ ബെഡിൽ പോയി കിടക്കുക. അപ്പൊ അവര് ബെഡിൽ പോയി. പയ്യൻ റൂമിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യാൻ ഐ ഡു ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ദിസ് നോട്ട് ഫെയർ, യു കാൻ ഡു ദാറ്റ്, നീ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഓക്കെ ദെൻ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ചിലപ്പോ അമ്മയെന്ന നില എനിക്ക് ചിലപ്പം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഷൗട്ട്, ഇങ്ങനെയാണോ നീ ഇത്ര ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ്ലി ആണോ പറയുന്നത്? But at the same time, you have to judge what is it. Is he disrespecting or is he, rudeness, whatever. But what we can do is maybe അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ you can say, നീ നിന്റെ പേരൻസിനെ ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിള്ളേർ ഒത്തിരി ആ സ്റ്റേജിൽ ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ്. സോ ജസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് വി വിൽ ബി വെരി മെച്യൂർ. സംടൈംസ് നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കൾച്ചറൽ പല സംഭവം. പിന്നെ അനദർ തിങ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ, they are really good, and you can see how independent they're getting. Till now they were doing this, so many things they are still doing in a really beautiful, amazing way, like helping or teaching their siblings, or helping them buying during their birthday, in their pocket money they're getting something, helping their friends in their studies and different things. You can have your own experience. And another thing is increase friends and peer influence. That is very normal. Sometimes this stage, Monday to Friday, class അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ, മോളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശേ ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടെ ഒരിടത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയും ദിവസം ഇവർ ഒരുമിച്ചായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് ഒരുമിച്ചാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇത്ര സ്റ്റിക്ക് ഓൺ, are they sticking together? But this is all, that stage, they're just little separation from us, but still, they want us. They really, no matter whatever well they are, but they want us. But it's just a part of independence and growing. And next one is interesting, the click. And I think when we are reading, like we understood, like ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 പേര് കൂടി അവർ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, വേറെ ആരും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടില്ലാത്ത മാതിരി ഒരു നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ സർക്കിളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ശരിക്കും പറയുന്നത് പിള്ളേർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവര് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ലൈക്ക് വേർ ദേ ഫൈൻഡ് ദംസെൽസ് കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പം അവരങ്ങനെ ആകുന്നത് അവരിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ത്രെട്ട് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകംഫർട്ട് കൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു 3-4 പേരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയി പോകുന്നത്. But what is it? It could be different way, different groups or different way. Maybe some group, but just help children to realize, just treat everyone, love everyone, include everyone, that sort of things. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ teenage groups ലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണും. But what things is that is not a mature relation. We want everyone to be, feel warmed, welcomed, and that type of friendly relationships. We can help them. Let's come together or mingle together. അങ്ങനെ help understanding. That is the one thing. And then childish nature. But one thing we should, sometimes എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇവർ വളർന്നനുസരിച്ച് മൂത്തവർ അല്ലെ നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലുതായില്ലേ, they should be able to take things more seriously, responsible. Towels അവിടെ ഇടുന്നു, അല്ലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് എത്ര വർഷം പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ sometimes they just keep on doing light off, they just forget. But one thing is that I don't know, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം, forget I think they are like adults ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. But still it says emotionally they are children. They are in the process, but still they are children. So we understand that they are in a they are in a very delicate position എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ, ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ വീടിന്റെ അടുത്ത് നെയ്ബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കൊച്ചു ഇടയ്ക്ക് പറയും, ഓക്കെ അമ്മ പറയും, ഓക്കെ ഇവള് ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഈ കുട്ടികളെ പോലെ വന്ന് പുന്നാരം കുത്തി വരുന്ന മാതിരി
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു 13-14 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊന്ന് പെൺപിള്ളേരായിരിക്കും ഒരു നടുക്കില് വന്നൊരു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പുറകെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ അമ്മമാര് തിരിച്ച് പലപ്പോഴും ഷൗട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ, നീ തന്നെ ഈ പിള്ളേരെ പോലെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അവർ ചൈൽഡാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു there is a need for them to be filled and loved, like no, അതിനുവേണ്ടി അവർ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദം ലൈക്ക് അവർ പിള്ളേരാണ്, അതുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റീലിംഗ് ആൻഡ് ലൈങ്. സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റീലിംഗ് അല്ല, ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വേറൊരു ബുക്ക് വെച്ച് ലൈബ്രറി ബുക്ക് വായിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിങ് സ്മോൾ തിങ്സ്. ഇത് ആ ഒരു ഏജിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. എനിക്കൊന്ന് വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ദം, ബട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ദേ ആർ. ഇതുവരെ പലപ്പോഴും പലരും പറയും ഓക്കെ 10 വയസ്സ് വരെ നല്ല കൊച്ചാർന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതും കാര്യം കള്ളം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ചേഞ്ചസ് ആണ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. Help them to be honest. അത് ഇതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെർട്ടൻ വെർച്യൂസ് നമുക്ക് വളരാനും അവർക്ക് അറിയാനും പറ്റിയ ഒരു വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റേജും കൂടെയാ ഇവൻ ചെറുപ്പത്തൊട്ടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സോ ദിസ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് സോ ഡെവലപ്പിംഗ് all these virtues and help them to be healthy individuals. Like and another thing, magnanimity എന്നൊരു സംഭവം, അതും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട, ബട്ട് മേ ബി പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാഗ്നസ്, അവരുടെ ഒരു ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒത്തിരി കഴിവുകൾ, ഒത്തിരി എനർജി അവരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ചാനലൈസ്, വി ഹാവ് ടു വെന്റിലേറ്റ് അവർ ഫീലിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ചാനലൈസ്, യൂസ് ദം ലൈക്ക് ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കൊയറിന്, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ദം പല 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 ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ, ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ സ്റ്റേജ് ആണ് പറയായിരുന്നു. ആ ഒരു പവർ ദേ ഹാവ്, വി ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് പല രീതിയിൽ. And this is also who is in charge, like ചിലപ്പോ എൽഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതൊന്നും ഇല്ല. ഹു ഇസ് ഇൻ ചാർജ്. ചിലപ്പം ഈ എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചിലപ്പോ പിള്ളേരെ ഇളയവരോട് ബോസ്, അങ്ങനെ ഒരു ബോസ് എന്നല്ല, ഞാനെല്ലാം ചെയ്യുന്നല്ലേ, അവളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാം എന്റെ എല്ലാ അല്ലേ വഴക്കെല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് help them, we want to be loved and respect, you need to respect each other. That is the way leadership grow, a mature individual grow. Help them, always leadership, you should loved and respect angante oru values ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ ability to use speech to express feelings improves, because sometimes and realization grows that parents are not perfect half-out. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ 10-15 വയസ്സ് വരെ അവർ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയാം പള്ളിയിൽ പോയി ഇന്ന് ആൻമറി നിങ്ങൾ താമസിച്ചോണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചപ്പോ അല്ല നമ്മള് റെഡി ആഞ്ഞോണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പം ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ഇറിറ്റബിൾ, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ദേ ആർ ഓൾസോ തിങ്കിങ് നൗ, ദേ ആർ ഓൾസോ മെച്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വി ഷുഡ് കറക്റ്റ്. അങ്ങനെയല്ല, ഇതാണ് പറയുന്നു. പിന്നെ this all parent friends over our affection towards parents declines. But ചിലപ്പോ അമ്മമാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്, ഓ മകൻ എന്നിൽ നിന്നാകുന്നു, അവനിപ്പോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ല, ആ ഒരു the relationship അകന്നു പോവാണോ, ഡ്രിഫ്റ്റ് അവേ ആണോ എന്ന് we feel like that. But it's just that is also boys need that time of separation also. But one thing is you don't forget that you never ignore their feeling. They have their own emotional vocabulary. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പം വേ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല, ചില പിള്ളേര് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് ലൈക്ക് വുമൻ ആർ നോർമലി ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ദേ ക്യാൻ, ബട്ട് some boys they engage in conversation. Many of them they don't open up their feelings as such. But what as mothers or dads, maybe they take certain feeling. നമുക്കറിയാലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് അറിയാലോ ഓൾറെഡി, they don't just അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. That is their the gender, and then so they are not natural communities. So we might sometimes ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ, then he just don't know what happened. When he reach home and next day he's really upset. So mother was saying to her friends, he's really he's going through some such hard time. But the friends said and family said, no, maybe he's the part of his the teenage, so he'll be down, he'll be okay after some time.
But mother, through her instinct, she said that's not something happening. She felt, something else happening. What she was doing every night, she just went to his bedroom and she just do something, just silently. She just tidy up or pile up the books or, looking at something. And she just accompanied him every day, but he didn't open up at all. After, I think, many days, this process just literally continued as a mother. One day when he went to bed, she went to give him a kiss. And then ഒരു ചെറിയ ഉമ്മ കൊടുത്തപ്പോ അവന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവൻ ഷെയർ ചെയ്തു വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ്, അവൻ വരുന്ന വഴിക്ക് സംബടി അവനെ വെള്ളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു, അവനെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ബട്ട് അത് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ജെന്റിൽനെസ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അറിയാതെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റബിൾ ആകുന്ന. പക്ഷെ അതിൽ എസ്പെഷ്യലി മദേഴ്സ്, ദേ ക്യാൻ ഫീൽ ആൻഡ് റീഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ. എല്ലാവർക്കും അപ്പന്മാർക്കും പറ്റും, പക്ഷെ മദേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചു. അല്ല ശരിക്കും അല്ല, എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിനീത പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അന്മരുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ജസ്റ്റ് എന്നൊരു ഹലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഉമ്മയെ കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഒരു ജെന്റിൽനെസ്സും ഒരു എന്താണ് മെറ്റേണൽ ലവ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലൈക്ക് അതിലൂടെ പിള്ളേർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മദേഴ്സിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും അതിനുള്ള ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ പകല് അവർ പറയും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഇച്ചിരി നേരം അവിടെ ബെഡിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ they will talk their own, അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടും ഞാൻ ഓർത്ത് ശരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്. നമുക്ക് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുള്ള അവനെ പിടി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി relevant ആയിട്ട് തോന്നി. അവരും they also need us same like everyone else. They also need so and again that helps them to go to sleep in a very good relation. And again infatuation that happens and coming back to one point this natural communicators, women are natural communicators and men we take time to talk. If we help our children at this stage and our feelings express ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ and I think probably they can at least save from heart disease. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതും എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. Yeah, this is very interesting. I think this is very applicable to everyone, even as an adult, husband and wife relationship. This is really good. I feel like that because there are three things. Any feelings you can, you especially helping with boys, coming out with from their feelings. Sometimes, imagine a boy and a girl, they are fighting. They want to watch a little brother, siblings. They want to watch a program. So boy said, "No, I want." Okay, girl is upset. She just went her bed. So just give some cooling off time because just she wants some time. Then she'll come back. Just give some time. Then what you need to do, validate the feeling. First step, you help the child. Maybe you help the child. Validate feelings, what she felt at that time. Maybe she, especially boys, എന്താ നിനക്ക് എന്താ തോന്നി, ജസ്റ്റ് അവന് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറിറ്റബിൾ ആയാലും ഐ ഫെൽ റിയലി ആംഗ്രി, ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫീലിംഗ്, അല്ലെ ഐ ഫീൽ റിയലി ഷെയിം, അല്ലെ ഐ ഫീൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് മൊമെന്റിൽ മേ ബി he can tell എനിക്ക് അത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കാണാമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അവളുണ്ട് എനിക്കും കാണാമായിരുന്നു, സോ ഐ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ഡു. So that is experience it momentarily and then help him to make a healthy അല്ലെങ്കിൽ ഒരു mature ആയിട്ടൊരു decision എടുക്കാൻ, because this is very good എന്ന് ഞാൻ just that will help and change into interest or enjoyment. Okay, it's okay, but എനിക്ക് I can see next program അല്ലെങ്കിൽ it's okay, I can do some reading that time, so I'm okay. So that is very important. Come out the feeling and make it a positive way. Okay, that's really good. So three things: validate and experience it. First you affirm what this is, what is going through. അല്ലെ പോയി പറഞ്ഞ അമ്മ ഇങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ okay, and then you say experience it momentarily and then change it into whatever is interest, and then say okay, I do something else. Okay, that's fine. And ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവന്റെ അമ്മ ഇവിടെ നിർത്തി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതാണ്. അപ്പം വരാൻ താമസിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അപ്സെറ്റ് ആയി. അപ്പം അവൻ പറയാണ് ഓക്കെ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ആംഗ്രി നമ്മളിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ആംഗ്രി പറഞ്ഞ സോ ഹി എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഫീലിംഗ്സ്. ദെൻ വിചാരൊക്കെ അമ്മ ട്രാഫിക്കിലായിരിക്കും എന്താണ്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സിനെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു വെർബലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻസ് rather than we keep it inside. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കവർ പേര് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി നാൾ കഴിയുമ്പോൾ they will just go into maybe different type of Depression. different type of disturbance like കടന്നു പോകും. So just okay, the understanding their thinking skills, what is happening with their thinking. So, yeah, you want to say something? It is like it doesn't say it's never correct or anything like so, or put down their logic like, and they might have a reason like so, and try to explore it like this is a kind of time where we need to communicate like nammaloru dictatorial time idallo cheyunnu. Okay, so we have to a dialogue. Yeah, for example ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പം പറയാം ബെഡ് ടൈഡി അപ്പ് ചെയ്ത് രാവിലെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാം. ബട്ട് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ചില പിള്ളേരനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാലും ചില പിള്ളേർ ഇന്ന് കൂടുതലും ദേ ആർ നോർമലി ദേ ജസ്റ്റ് എവറി ഡേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോരും അങ്ങനെ അതേ സെയിം. ബട്ട് നമ്മൾ പോയി പറയും വി ഫീൽ ലൈക്ക് cleanliness is like godliness. അഡൾട്ടിന് വൃത്തിയായി കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള. But for them, for this especially this teenage stage, it's just like their domain, their kingdom. They can't understand what is wrong. This is the way my room just. But അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. But we help them to learn and develop cleanliness, happiness, ഇത് എല്ലാം it's needed. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ അത്രയും അവർക്കൊരു മെച്യൂർ വേയില് പറ്റുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് we should always should never be tolerated. We should really correct ചെയ്യണം. ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അത് പറയുന്ന വചനം ദൈവവചനം തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ word of God like see the only command with her promise like so respect your father and mother and you live long in this land. So I think അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ again like don't take it to heart when teens criticize like എനിക്കൊന്ന് പിള്ളേര് പലപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറയല്ലോ just listen like then we don't be like react to them like as children itself like. And also like remember every disagreement is not every disagreement is a conflict. This is just kind of and then they want a space to kind of communicate. മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എനിക്കും ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനും കുറച്ചും കൂടെ പക്ഷെ എപ്പോഴും എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹാർട്ട്, സ്പെഷ്യലി മദേഴ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറിറ്റബിൾ ആകാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മൈക്കിൾ കുളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. ഞാൻ കിച്ചണിലായിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാരും കുളിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ കുളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. അവനറിയാം എന്ന് കുളിക്കാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാവുന്നു. ബട്ട് I didn't tell because I read this already, but I was just cooking something. Then he just went straight to the bathroom and he took bath. So he just want to challenge me, and then he would maybe what my opinion, what I may change, you don't need to. So but one thing, they just want to challenge you, but they just want to challenge you, but they still need you. And another main thing like we need to help them to say no when a situation comes like ഇല്ല എങ്കിൽ in a future like it's probably for friends sake. ഇപ്പം ചില ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് അവരുടെ ബാഡ് കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് we need to find a way to help them to say no like. For example, just because നമ്മള് when we are in a company, we just enjoy, we just want to please them. Maybe we were taught or they know this is not the way they should do, that's the way, but they just want to be in that company there and they just want to be so maybe that's why നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും കൊച്ചു എന്ത് നല്ല കൊച്ചായിരുന്നു, ഇവള് ശരിക്കും പഠിക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത, അല്ലെ ആ കൊച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി. നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് പറ്റി. ബട്ട് വൺ തിങ് ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് വെരി റിയലി വാലിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പം ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോ എന്ന് പറയേണ്ട സമയത്ത് നോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ള ധൈര്യവും കരുത്തും കൊടുക്കണം. വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഹെൽപ്പ് ദം ടു സേ നോ വെൻ ദേ വാണ്ട് ടു സേ നോ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ അങ്ങനെയല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോ ദേ ക്യാൻ സേ ഓക്കെ നോ, ഐ ആം നോട്ട് കമ്മിങ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നോ. സോ ആ ഒരു കരുത്ത് കൊച്ചിന് വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ. ദിസ് പോയിന്റ് വി ഓൾറെഡി സെറ്റ്. And finally, see, and this is something we come out with like helping teens in puberty like. We come out with like 3 A's and acceptance, affections and appreciation. എനിക്കൊന്ന് പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചും ശരിയാണ്. പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ച് they need to get like really accepted like there are things changes happening in their life.
but we need to accept them, like, no, we need to give lots of appreciation, like whatever they do, they feel like they are valued, like, no. And for example, sometimes they think, okay, if I'm do only good things, I get valued, and then whatever, like, as an individual, like, they should be valued and appreciated at home, and they need to be really filled with lots of love, like, no. You want to add on? ഇല്ല, അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, adults are like, verbally oriented, like children are like behaviorally oriented. Like ഇപ്പൊ ഒരു അപ്പൻ ഓഫീസ് വർക്കിന് എവിടെങ്കിലും പോയി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ he just called home and he said to his wife, hello, I love you, so ഞാൻ സന്തോഷമായി, എനിക്ക് ഹാപ്പിയായി, ഞാൻ ഫുൾ ഐ എം ഇൻ ക്ലൗഡ് നയൻ. സോ ജസ്റ്റ്, പക്ഷെ മോളെ സംബന്ധിച്ചാലും മോളെ ഫോൺ എടുത്ത് ഐ ലവ് യു, is that what എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്, anything that you want to talk to us, അങ്ങനെ. So he doesn't think അപ്പൻ ലവ് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് fully convinced ആയില്ല. So that's what it says. മകൾക്ക് അല്ലെ മോന്, that teenage, they want to know, not just verbally alla, they just want to know through, they know love is through discipline, through understanding, being with them, understand. Maybe പഠിക്കുമ്പോ ഒന്നിരിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കോ, അല്ലെ അവരെ കളിക്കുമ്പോ കൂടുവോ, അല്ലെ അവരെ being, that is all the way they measure the love. So that's why sometimes we just got in a wrong perception that this is love. So they can't understand. Adults, they are fully convinced this is love. But so that's one of the things we just need to realize. They are verbally oriented, no, they are behaviorally oriented. Mom, sorry, just a minute. Okay, പിന്നെ they need lot of acceptance, in the same, maybe അവരായിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോ നമ്മള്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൊച്ചിങ്ങനെ വളർന്നു വരുക, സോ വരുന്ന 10 വയസ്സായി, ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം ഒത്തിരി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങള്, അല്ലെ ഒത്തിരി അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്പോയിലായി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, അല്ലെ ഒത്തിരി വാമത്ത് കൊടുത്താ, പക്ഷെ അല്ല അത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സൽ ചെയ്ത് മാർക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു പോവാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ലേറ്റർ ഓൺ, ഷീ ഗ്രോസ് ഓർ ഹി ഗ്രോസ്, ലൈക്ക് 10-15 വയസ്സ്, he reaches an understanding that it's like conditional. അവർക്കൊരു ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു, അവർ തിരിച്ചു വന്നു. They don't initiate love or they don't initiate anything. So but they need, നമ്മൾ കൊടുത്തു, അവർ തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണലി ലവ്, കണ്ടീഷണലി തിരിച്ചു വന്നു, അല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ തിരിച്ചു വന്നു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ആ ഒരു ഇതിലാ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അപ്പൊ they just come to know that നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, പേരൻസിന് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം okay, so what they happen in slowly they come to understand that okay, അവര് നല്ല ചെയ്യുമ്പോ പേരൻസ് ലവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിച്ചു ലവ് ചെയ്യാം, അല്ലെ പേരൻസ് ഇത് ചെയ്താൽ അപ്പൊ പേരൻസ് എനിക്ക് സന്തോഷം, അല്ലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം, so I love them. അങ്ങനെ ഒരു not like, but that is their understanding എന്ന് പറയായിരുന്നു. So just and so give them lot of appreciation. These all they need them. These all need to be a healthy, mature, child of God. So they need it. So and then moving to the last one. I think we will pray together. Like after that, we'll go for the discussion. Lord, I pray for our children to feel loved and accepted. Penetrate their heart with your love right now and help them to fully understand how far-reaching and complete it is. Your word says, you loved us so much that you sent your Son to die for us. Deliver them from any lies of the enemy that may have been planted on their heart to doubt about that love. Lord, help me to love my child unconditionally the way you do, and enable me to show it in a manner he or she can perceive. With each day, he or she grows in confidence of being loved and accepted. Release in them the capacity to easily communicate love to others and become a vessel which overflows your love. We ask the intercession of Holy Family in building our family to become the kingdom of God in this world. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Thank you all for joining with us. Thank you. Did you open discussion? Donna started the new school that I'm in ages ago. Yeah. Anything to add on? Jayama Chechi, feel free to add anything like no. നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് അല്ലേ ചേച്ചി? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ. പ്രദീപ്, നിങ്ങളാണല്ലോ ചേച്ചി മുൻനിരയിലുള്ള ആൾക്കാര്. What we learned is that what we live, they follow. Yeah. So when they grow teenage ആകുമ്പോൾ that helps me change. സുചേട്ടൻ change. So ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ we love them, we become more patient. But അത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. മറ്റത് ഈസി ആയിരുന്നു. ഇത് challenge us to live gospel. Yeah, this helps us to be in a good Christians. അതാണ് റൈറ്റ് വേർഡ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് ആയി വളരെ ശാന്തമായി love them, be with them. That's it. Thank you so much, Vinita and Jovi. God bless. Thank you ചേച്ചി. Hello, can you hear me? പറഞ്ഞ പ്രദീപേ. ഞാൻ ചിലർ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ സോഫാറുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് only one language will work, language of love. Nothing else is not working. Alphabet. ജോബി, സുശാന്താണേ. പറഞ്ഞ സുശാന്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ തോന്നൽ, എനിക്ക് എന്താ ഫീലിംഗ്, ഞാൻ കൊച്ചിനെ അടുത്ത് പിടിക്കുകയും ചേർത്ത് നിർത്തുകയും എന്റെ മൂത്ത വെച്ച അവൾക്ക് ഇപ്പം 11 വയസ്സായി. അപ്പം അവളെ നമ്മള് കൂടത്തിൽ നിർത്തി അവളുടെ ഒപ്പം ഫിസിക്കലി ഞാൻ അവളെ എന്റെ കൂടെ നിർത്തി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവള് ഷീസ് വെരി ഹാപ്പി, ഷീസ് വെരി എന്നാ പറയണ്ടേ, ഒബീഡിയന്റ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് whenever we ask her to do something or just she is meant to do something, then everything goes off. I mean, like ഞാനൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല, പിന്നെ കൺട്രോളും ഇല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കെയർലെസ്നെസിന്റെ ഒരു അതും ഇതിന്റെ പാട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കെയർലെസ്നെസ്. സുശാന്ത്, അതെ, ഒരു ഏത് രീതിയിലാ പറയുന്നത്? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ, സജസ്റ്റീവ് വേ ആണോ? ചില പിള്ളേർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും. നമ്മളൊരു സജഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താല് ചിലപ്പോ അവർ ഇച്ചിരി കേൾക്കും. നമ്മള് ചെയ്യടാ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യടി എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ദഹിക്കത്തില്ല. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ചില സമയത്ത് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് we may have to push them a little bit. അത് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ ടെമ്പറമെന്റ് നമ്മള് ചിലപ്പോ ഓരോ പിള്ളേരും ഓരോ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ 3-4 ക്യാരക്ടർ സം ട്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചില പിള്ളേർ വളരെ ഇതായിരിക്കും, ചില പിള്ളേർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും, ചില പിള്ളേർ പതുക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പോ നമുക്കും തിങ്ക് ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ചില നേച്ചർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മള് ചെയ്യടാ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യടാന്ന് പറയുമ്പം പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാല് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ചോദിച്ചാല് വർക്ക്സ് ബിറ്റ് മോർ ബെറ്റർ. അത് കറക്റ്റാ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല. വെരി ഗുഡ് സജഷൻ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു അത് പ്രോസസ്സിൽ എടുക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടുവാണല്ലോ.
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പേരൻസ് അപ്പന്മാരുടെ ഒരു പ്രസൻസ്, അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ, അതൊക്കെ വളരെ അവരെ ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പം ഇത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരിപ്പം വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. സോ അങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അജയ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ബാഡ്മിന്റനും ഇങ്ങനെ കളിക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു മോർ ദാൻ ടോക്കിങ്ങിൽ അത്രയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവര് കളിയിലാവുമ്പോഴത്തേനും അവര് ഒത്തിരി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു വേറെ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും ലവ് ഇസ് ദ, പക്ഷെ അതൊരു അവരെ മോർ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി നോട്ട് വിത്ത് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് വിത്ത് ദ പേരൻസ്. ഇല്ല, കളി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് എന്തോ ഡിസ്കഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മറ്റേ സുനിലേട്ടൻ അവരെന്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇഫ് ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് മോർ ട്രിക്സ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ നോ ലൈക്ക് സ്കേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ഇതില്ലാത്തതിനാണ് അവര് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഗീവ്സ് സം ലൈക്ക് നോ ഓക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഇതാണ്, അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത മാതിരിയാവും. Then that's a good place also to talk up, like, you know. ബോയ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അവര് തുറക്കുന്ന ഇമോഷണലി. ഗേൾസിനോട് പിന്നെ വേറെ സംഭവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അധികം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും പിള്ളേരും തന്നെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പല ടോപ്പിക്കുകളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സമയം കിട്ടുമ്പോ അപ്പൻ മോളും അമ്മയും മോനും ഇങ്ങനെ അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം നല്ലതാ അല്ലേ? എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലെ? എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥന പുണ്യതിയെ പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രയർ ചെയ്ത് we can conclude. താങ്ക് യു എല്ലാരും വന്നതില് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ജോബി, എല്ലാരും വന്നതില് സന്തോഷം. ചേട്ടാ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ? ബിക്കോസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയോ? അത് നമ്മളൊന്ന് വെർബലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൊച്ചിന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇമോഷൻ എന്താ അവൻ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ അവന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്, പക്ഷെ ബിക്കോസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഐ മീൻ ദെൻ മേ ബി ദേ കൻ തിങ്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സാരമില്ല എനിക്ക് അടുത്ത കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് അത് പോയി അവിടുന്ന് കടന്നു പാസ്സായി. Understand, then verbalize it, then find different alternatives where they can ventilate it like. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ റൂഡായിട്ട് ചിലപ്പോ അവരുടെ ലോജിക് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഈ കണ്ണിക്കാൻ പോകണ്ട, ചിലപ്പം അറിയാ എന്തുകൊണ്ടാ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച, അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച. അപ്പൊ അങ്ങനല്ല ജയമോനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട ജയമോൻ? ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ള സംഭവം. ഇതിനകത്ത് പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് പലരായിട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ശരിക്കും ജയമോനെ എല്ലാ അപ്രീസിയേഷൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, ഒത്തിരി ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ജയമോനെ. ഫ്യൂച്ചറിൽ എല്ലാരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടീനേജ് നമുക്ക് പല ടോപ്പിക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു പേരന്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടീനേജേഴ്സിന്റെ പേരന്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിനീതം പറഞ്ഞ വിനി ചേച്ചിയും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാകും. വി ഹാവ്
ഒരു മന്ത്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ 2 months ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. മേ ബി നമുക്കൊരു ഔട്ട്റീച്ചിന് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുറച്ച് ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനും ആ ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ ചിലപ്പം ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതല്ലേ ചില വീട്, അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു മന്ത്ലി ഫസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു മന്ത്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം? എനിക്കൊന്ന് പലരും വഴിയായിട്ട്, കാരണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണെങ്കിലും കുറെ എക്യൂപ്ഡ് ആവുമല്ലോ. എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും പലരും വഴിയായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ്. അല്ല, ഇത് ജോബി നമുക്ക് ജയം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ തന്നെ എക്യിപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫാമിലി അഡ്രസ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ ജയം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ല. കാരണം നമുക്ക് റിയലി നമ്മുടെ ഫാമിലീസിനും, അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വൺസ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്കഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റഡിയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we can also help other groups. ഇത് ഔട്ട്റീച്ച് മാത്രമല്ല, it's our responsibility to help others. Yeah. ജയമോനെ പറഞ്ഞേക്ക ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നെന്നുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് ജയമോന് തന്നാ മതിയോ? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പേഴ്സണലി തരുന്നത് നല്ലതാ. അതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ റെക്കോർഡിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ജയമോനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അതെ, റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇത് കുറയും. അതൊന്ന് പിന്നെ ഓൺലൈൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് തമ്മിൽ ആൾക്കാർ ഓർക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കാണാമെന്നോർക്കും. പിന്നെ അത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും വരില്ല, ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് വരത്തില്ല. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് പല ദിവസം കേൾക്കാതെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിയുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തായാലും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീഡ് ബൈ നീഡ് ബേസിൽ നമുക്കത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും? എന്ത് തോന്നുന്നു? അത് മതി. എനിക്കൊന്ന് ഈ PPT ആണെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ല ജോബി, ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഷിജി നൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഷിജി ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിനും അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ വീഡിയോ ചെയ്തോണ്ടെങ്കിലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ ജൈവം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോ വേണ്ട, ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കല്ലാതെ നമ്മള് ഒക്കെ മറ്റേ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് കേൾക്കാമല്ലോ. അത് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പോകുമല്ലോ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകും. ജൈവം പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. നമുക്കെന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? ടൈമിംഗ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ആണോ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സജഷനോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സജഷനോ, ഒരു സജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എനിക്ക് ജോബി ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ തന്ന വേറൊരു സജഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്സിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം വീടുകൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് 8 to 9 അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ല, മോർണിംഗ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പേരന്റ്സിന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കാണത്തില്ലേ സാറ്റർഡേസിന്? അല്ലെങ്കിൽ 7 to 8 ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വേറൊരു ടെലികോൺഫറൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു, പിള്ളേരും വലിയ ഒച്ചപ്പാടില്ല. 7 to 8 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, പിന്നെ സാറ്റർഡേസ് എല്ലാവർക്കും, എനിക്കിപ്പോ എല്ലാ സാറ്റർഡേ അവധി ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല. എനിക്കുള്ളത് ഈ ഒരു സമയം എനിക്ക് വളരെ ഓക്കെയാണ്. അത് 8 o'clock 8 o'clock എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുന്ന സമയം. എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ 8:30 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8:30 9:30 ആണ്. ഇത് സോറി, ഇന്ന് എനിക്ക് നൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ്. അതെ, അതുപോലെ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്സിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ, കാരണം രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങും പരിപാടി. ഇല്ല, നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മോനെ. നമുക്കിതൊരു ഇച്ചിരിയോടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിള്ളേര് 8 എന്നുള്ള ഒരു 9 o'clock ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേരന്റ്സ് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. സിബിച്ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുള്ളതുകൊണ്ട്. സിബിച്ചേട്ടൻ ഒരു കമ്പാനിയന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ഗ്രൂപ്പിനോട്? നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു പേരന്റ്സ് ഉള്ളപ്പോ
ഒരു കമ്പാനിയന്റെ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടാ? സിബീഷ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഓക്കെ. അത് നമ്മുടെ ജിഷൂത്ത് ടീംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. 10 മൊഡ്യൂൾസിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മള് മന്ത്ലി ഓരോ ഗ്യാതറിങ്ങുകൾ നടക്കുകയും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യും. ബാക്കി ഉള്ള ടൈമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഗ്യാതറിങ്ങും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു 10 മൊഡ്യൂൾസിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ്. അത് ബുക്കായിട്ട് അത് പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കുറച്ച് കോപ്പീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ജയമോനുമായിട്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് US നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് മൊഡ്യൂളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടീനേജേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഷൻ ഇതാണ്. അത് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ സിബിച്ചേട്ടനായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലി ഫ്യൂച്ചറിൽ അതൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നു ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ സിബിച്ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ സെഷൻസ് നമുക്ക് വല്ലതും നാഷണലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണലിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ പിന്നീട് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണോ? Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജോബിച്ചാന്റെ വിനീത ചേച്ചിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു സെഷന് താങ്കൾ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ നീ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഞങ്ങള് കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടുമ്പോൾ തമ്പുരാനെ നീ കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ സ്നേഹം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് തമ്പുരാനെ നിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ വരം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ സെഷനെയും ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീനേജേഴ്സിനെയും സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീനേജറായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഈശ്വര. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Thank you and praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, a small prayer, like I just put a small prayer here, like we can just probably say together. Conclude. And I'll pray for all our, and I'll remember our children at this time. And probably we can look through and pray together, like, Lord, please help my teen to choose his or her friends carefully. Lord, please help my teen not to be conformed to the world. Lord, please help my teen to only speak wholesome words and to learn how to speak words of encouragement. Lord, please help my teen to understand the importance of remain pure until marriage. Lord, please help my teen to seek your will in every decision. Lord, please help my teen to not become rebellious in his or her heart, but to be obedient to me and to you. Lord, please give my teen wisdom, knowledge, and open the eyes of his or her understanding. Lord, please protect my teen from disease and accidents. Lord, please help my teen to be courageous and be willing to take a stand, even if he or she is the only one standing. Lord, please help my teen to love reading your word. Especially ask the intercession of Saint John Bosco, and also especially ask the intercession of Saint Monica and Saint Rita, and all the other great saints. And we'll say once again the intercession of Holy Family. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace to you. Peace be with you. Thank you very much for all of you joining us. Thank you. Thank you, Vinita Joby. Thank you. Thank you. Thanks.